and right for us. Bring this thing to a closure. We need to work towards an end. We need to know ni tarehe ngapi election itatokea. You can't publish a statement to say to a date that is going to be communicated. We're not a bunch of hooligans who are just roaming the streets of Mombasa. We are decent men and women, and you must treat us with a bit of decency, realizing as so far as the challenges we experience in the IPC, you must also take into consideration the hard work or the kind of process, the involvement politics is about. Kwa hivyo nakuomba ujitokeze katika hizi siku, kama ni leo, kama ni kesho, utupe date ya election. Work backwards. Ujue wewe kama mtu alipigwa rungu na zile siku nyingine wapigwa vitwa, utajua nini tutapoa. Kama hawezi kupoa, iwe delegated kwa mwingine. These elections must be on. Hey, depends on this Mombasa County indefinitely. Miezi mitatu minne kotini, suspend Mombasa election. Huyu asisimame, yule asimame, yule hivi, musigazeti, we also have an emotional cost to us. Becoming really unpleasant. Kwa hivyo mimi naomba, lakini vile the country wants to move on. This is county 001. Nataka ku move on. Kuna ile county 0.01 hiyo ibakie. County 001 ndio sisi. Na kuna ile county ya Katerina na 0.01. Hiyo wale wanataka kwenda mahakama. I highly doubt any man or woman in his right mind will nullify an election over the Kirera, whatever it is, allegation that are baseless, point to somebody who's wanting intellectually, has no sense of even mathematics, you know, a very opaque individual in terms of her mind. So tunamuomba, in fact, if Kirera has relatives, please imagine the relatives of this poor young lady who's been exposed to this destruction. To get her away from this continued public humiliation by people who mean no good for her. They put her in a spot that these are major issues of trying to subvert democracy, that eventually there are those who might ask that they pay a very heavy price legally and constitutionally. And she might just be destroyed for the rest of her professional life. So with greatest sympathy, I ask anybody who knows her, who are family of hers, to just please save her from Katerina. You know, the mathematics is wrong, the language is wrong, the intentions are wrong, the intended breach of the Constitution is wrong. I believe in the next 2 weeks or 3 weeks, the country will move on. The country does not need an election anymore. The election was free, fair, and verifiable. It was all in the public portal. As they say, they needed a simple calculator, and you knew the winner. Anything else is hopeless. Kwa hivyo na mimi hapa Mombasa pia, let's remain calm. We have finished the national elections. We already know the winner. In the next 2 to 3 weeks, inshallah, by God's grace, we'll have a new president. The conversation now shifts to Mombasa. Lete ukombozi hapa sasa. Sisi project ya mtu umejisimamisha wenyewe. Wale ambao wanataka kudefend maslahi yao will go all out. But I'm asking all of you also to stand vigilant, and we also need to go all out on election day. Wale ambao wataweza kujitolea wakati wa campaign tujitolee. Lakini most importantly wale watajitolea wanakuja katika ballot stations ama polling stations siku ya election day. Ndugu zetu waliopigia kila mrengo. Sisi safari hii sasa, the conversation now is Mombasa. Na mimi na yeye project unajua ni nani hapo na uwezo, hapo na nia, hapo na njia, na hapo na imani ya kuweza kuregesha mageuzi ndani ya Mombasa na kuleta yale mabadiliko ambayo tunayataka. Na mwisho nataka kuwapatia fikra ambayo Deputy President alinipa jana kwa ufuasi wetu wa UDA na kwa Wakenya kwa ujumla. Kwamba tunajua tulidhulumika sana katika haya miaka 2 mitatu
Tunajua sisi watu wa UDA Kenya Kwanza tulidhalilishwa sana na idara za usalama, national security apparatus, public administration. Nataka kuwapatia mwito kutoka Deputy President ambaye atakuwa rais wa Kenya, President elect. Hakuna kisasi kinalipo. Kwa vile sasa inaonekana tuko katika njia ya kupata serikali. Hakuna kurushia watu maneno. Hakuna kujipiga kifua. Hatutotumia security wala public administration, polisi ya Kenya kuumiza wengine. Polisi wa Kenya siku ya election, lindeni usalama wa kila mtu. Sisi si Abu Joho, we have a bit of brains, we have more brains. Hatuwezi kutumia ati akatumia polisi na ndugu zake na watu wa vijana wale anawalipa 1,000 kwa siku kuumiza wenzao. Sisi tuna akili, sisi si wezi, si hatujachukua port, si hatujachukua CFS, si hatujachukua mali ya Kenya. Sisi nyumba zetu hazikujengwa katika mali ya manispaa, hatujaiba ardhi za state corporations, hatujaiba ardhi za refinery, hatuishi nyumba za KPA. Sisi we live a decent life. We have nothing to fear. So hata kama polisi, sisi tunawaambia mnajua kwamba Kenya inageuka, Kenya Kwanza. Hatutaki uhasama, si hatutawa engage wakati wa election. Wale IBC officials wacheni uhasama pia. Jana nilisema baadhi yao wageuzwe ili tuweze kupata neutral ones. Nikaona yule mpinzani wetu akapinga. IBC has permanent staff. Wao deploy wale permanent staff wao kutoka other parts of the country kuja kuwa presiding officers na returning officers hapo. They don't have to keep these staff members ambao wamechukua kwa kibarua, sio? So that we can conduct a free, fair election. Yule ndugu yangu alikuwa amekataa because alikuwa amewapa dogo. Simuliona katika baadhi ya runinga asema anataka wale waendelee. My brother, mambo si yale tena. Your time is up. Tulidhulumu watu sana, lakini wewe muangalie sisi. Mungu ametupa fikra kwamba tutapata nguvu. Na tumeambiwa na kiongozi wetu, don't abuse it. Hatutotumia polisi siku ya election. Hatutotumia public administration siku ya election. Hatutotumia violence siku ya election. Na tutazuia bribery siku ya election. Hatutokubali pia mtu kugonga watu. Nyinyi MCAs naambiwa juzi kwa mjipanga, mliochaguliwa ulete voter bribery. Ole wenu ukijaribu kuleta hiyo voter bribery. Tunataka watu wa Mombasa wende kwa hiari yao wapige kura. So wewe kama ni police commandant, wewe kama ni OCS, wewe kama ni OCPD, from the Kenya Kwanza government, you have nothing to fear. Hatutokutumia vibaya, hatutokuambia uende wafurushe wenzetu, hatutokuambia upige mtu. Sisi tutafanya mambo professionally na sisi tutalinda Wakenya. Kama jana mliambiwa simu zenu hazikusikizwa, usalama wenu uko sawa, you have nothing to fear. Saido sijui kina nani sijui anzoea kuharas watu na kuhakikishia sasa hivi ukipiga mtu utaingia ndani. Hakuna tena ujinga katika Mombasa. We have to take a smooth transition, wa Kenya wapate haki zao, wapate Mombasa ile wanaitaka. Kwa hayo mengi, bacha pia nimpatie fursa Deputy Governor aseme moja na mawili. Asante sana Governor. Jambo. Nashukuru Mungu kwa wale wote ambao wamefanyika. Kila jambo hutendeka kwa wema wa Mungu. Lakini panapo wema wa Mungu, kama mwanadamu unapoomba, unasema unataka kufanyika nini? Chama ni chapakazi. Tunakuomba tu kwa unyenyekevu. Haya mambo ya uchaguzi kwa haya maeneo ambayo yamebaki, tumalizane tu nayo ili maisha ya kawaida yaendelee. Maisha ya watu wa Mombasa na kwingineko yamefungika. Watu wa Mombasa wanahitaji mageuzi, wanahitaji kuendelea na maisha, lakini si kuendelea na wale ambao wamekuwa katika watu ambao wako na maono, watu ambao wanataka kuleta mageuzi katika Mombasa. Tumeona wale wapinzani wetu kutokea juzi wakienda kila mahali wakipeana pesa kwa zile familia ambazo haziwezi, wakipeana unga na wanahonga ili wapige. Tunasema ya kwamba watu wa Mombasa wanahitaji mageuzi. Peaneni unga
unga peaneni pesa watu watakula. Siku ile tutaambiwa na chairman Chebukati ndio na wakati wa kupiga kura watu wanahitaji mageuzi. Tunaomba watu wa Mombasa tuwe na moyo mtulivu, zaidi ya yote tuombe wale commissioners ambao wamepata dhiki wakati ule wa kutangazwa kwa ushindi, matokeo. Tunawatakieni afueni haraka, lakini tunataka kumalizana na hili jambo haraka, kwa sababu maisha yetu yamefungika sana. Tunahitaji tu kuendelea. County assemblies nyingi sasa hizi zinajiunga. Mombasa tumeweka katika mafungo, tunahitaji kufunguka. Tunaita wale vijana wote ambao sasa hizi wanakuwa recruited kwa goons kwa wakati ule wa uchaguzi. Wacheni huo mchezo. Tunajua opponents jana wali recruit youth na si hata administration hawajui, wanajua. Sisi tunasema tu tunahitaji elections za amani. Hatuendi kwa vita. Tunaenda kuchagua viongozi ambao wataleta mageuzi katika Mombasa hii. Watainua maisha ya wananchi. Wataleta hii Mombasa kuwa Mombasa ya kila mmoja. Sio Mombasa ya matajiri, sio Mombasa ya watu binafsi. Mombasa iwe Mombasa ya kila mtu. Tufungue uchumi, maisha yaendelee. Watoto warudi shule na wasome. Haya mambo ya kuwa tutakuwa kila wakati tunasema hii Mombasa chukua pesa hii tuchague, alafu tunaingia pale, inakuwa sasa tumepatiana watu kazi na itarudi pale pale kwa familia. Tumechoka. Tunasema tu hii Mombasa tunataka kurudisha kwa mikono ya mwananchi, na mageuzi ndio tunahitaji. Tunawaita nyinyi nyote wana wa Mombasa, sasa hii tutulie. Na tunasema Mheshimiwa Chebukati, sasa hii nakuita Mheshimiwa Chairman Chebukati, tupatie tu siku ambayo ni ya karibu sana, hili jambo lituondokee, ili tuwe na maono ya watu wa Mombasa, tuendelee mbele. President atakapoapishwa, koti yetu siku ile ile akimaliza tu siku ya pili, koti yetu inarudi tayari na tunafunguka kila mahali. Tunasema tunahitaji siku ya karibu ili maisha yaendelee. Asanteni sana. Iko swala au swali lolote? So anyway, kumalizia ule uchaguzi ndani ya Mombasa ambao uko na umuhimu kabisa, uchaguzi wa gavana. Manake watu zaidi wanataka kumfurusha huyu project na wale masters wake, na hii familia ambayo imepora uchumi na kudhalilisha watu ndani ya Mombasa. Kwa hivyo tunasema uharakishwe kabisa. Na la mwisho, kwa wale watu ambao tulikuwa nao katika hii election, wale ambao baadhi ambao walikuwa katika ule mrengo mwingine, mimi ni kuwaomba kama vile nikuomba hapo awali. Huu ni mjadala sasa wa Mombasa, na nyinyi wenyewe mnajua baina ya mimi na project, tukiweka katika mizani, unajua nani ako na utendakazi na ataweza kuwatekelezea yale matarajio na yale mageuzi ambayo tunatafuta. Mimi niko na imani kwamba ingekuwa huu, na nimesikia baadhi ya wapinzani wenzetu wakisema wanataka kwenda kotini, na sisi tunaomba Mungu hiyo koti ikubali hiyo tarehe 23. Manake huu ni uchaguzi kwenda kushinda na 80%. Hatuna sababu yoyote sisi kutotaka kwenda uchaguzi. Kwa hivyo ikiwezekana koti ikisema iendelee tarehe 28 kama 23, kama margin si 80%, basi sijui utarudi TikTok wewe mpaka Saudi kukolee ukauke. Kwa hiyo mengi, nashukuru sana. Nawatakia siku ya heri na wikendi njema inayofuata katika siku mbili tatu. Na tutatoa campaign program yetu. Umepatiwa fikra hati campaign, hakuna campaign program. Ilikuwa tuko na campaign program kuanzia leo. Kwa leo tuko Likoni, ingie vita, alafu za jamii wakisi na wanani na nini. Kwa hivyo sisi campaign yetu itaendelea.
na pia watu wa mabillboard walikuwa wamenikataza, wameniandikia billboard ziko poleni wale mliharibu nyumba zenu, manake ilipokuwa wameninyima billboard nikafanya mikuta yetu yakawa billboard. Akili ni Nyele. So na sisi tukatumia akili. Niliwaambia ngojeni mtaona vile tutafanya bila billboard. Wametuambia sasa billboard ziko mimi nitaweka 2-3 na mimi pia ni ngare huko. Kwanza kwa maposta peke yake. So hizo pia tutafanya. Hiyo inaonyesha pia watu wamejua vile mambo yanapokwenda. Na wao pia umeona siku hizi wengine wanakasirika sana katika media, wamejua serikali imeondoka. Kwa hayo mengi tunatakia heri. Anatakia baraka serikali ya Kenya Kwanza, freedom it is.